Hello. Hello. Welcome, fact writers. Welcome to our first ever live Facebook workshop. Hola, bienvenidos a todos los pasajeros de FACS, bienvenidos a nuestro primer evento en vivo. Thank you so much for coming. Let's start off with some introductions. Vamos a iniciemos con unas cuantas presentaciones. My name is Carolina Ilic. I'm the planning manager here at FACS, and also from FACS we have Joe Vargas, who's the assistant director of operations, planning, and customer service. Mi nombre es Carolina Ilic y yo soy una de las planeadoras aquí en FACS. También con nosotros tenemos el día de hoy al señor Joe Vargas, y él es el director asistente de operaciones y servicio al cliente de FACS. In addition, we have Kate Livingston, our American Sign Language interpreter, as well as Maria Mejla, our Spanish language interpreter. También con nosotros tenemos el día de hoy a Kate Livingston. Ella es la intérprete de lenguaje de señas, y también tenemos a María Mejla. Ella es la intérprete de idioma español. So Maria, this is Carolina, and I want to let you know that we're having a little bit of a hard time hearing you. So I'm not sure if maybe you can adjust your microphone slightly so we can hear you a little bit better. Let's give it a try. Absolutely. Thank you for letting me know. Carolina, is that better? Mucho mejor. Excelente, gracias. Okay, thank you. So tonight we're going to be covering 5 main topics, and these include our new fare structure, which will become effective on September 1st, some recent service changes and some upcoming service changes, the introduction of FACS's first 2 electric buses, and finally, staying safe in times of COVID. Ok, esta noche vamos a estar cubriendo 5 diferentes temas, y estos temas son los siguientes. Vamos a hablar sobre una nueva estructura de tarifas que estará tomando efecto el día 1 de septiembre. También vamos a estar hablando de los recientes cambios que han tomado lugar, y así también los cambios que tendremos a continuación. También vamos a estar presentando los 2 primeros buses eléctricos de FACS. Y finalmente vamos a estar hablando de cómo estar seguros durante el tiempo de COVID. So Maria, we're still having a little bit of trouble hearing you. So we'll ask to see if you can put the microphone a little bit closer and see if we can work through some of these technical difficulties. Again, we want to remind all of our participants that this is our first virtual workshop on Facebook, so please bear with us as we try to work through some of our issues. Una vez más, quiero recordarles a todos los participantes, a todos los pasajeros que usan nuestros servicios, de que este es nuestro primer evento en vivo. Les pedimos disculpas por cualquier inconveniente que estamos teniendo con la tecnología. So we're hearing you a little better, but not quite perfect. So let's see if maybe you can get a little closer to your computer, and we'll go from there. We did want to let everyone know that this session is live, and it is being recorded, and it will be available on our Facebook page after this event. Queremos hacerles saber que esta sesión está siendo grabada y estará siendo disponible el día de mañana a través de Facebook. ¿Está eso mejor, Carolina? Está mucho mejor, gracias. Much better. Okay, so we want to encourage you to submit any questions you have. We're going to do our very best to answer them, as many as possible tonight. But if we don't get to your question, we'll be posting the answers to our Facebook page over the next couple of days. Queremos animarles a todos a someter sus preguntas, sus comentarios. Sin embargo, es posible que tengamos muchas preguntas el día de hoy y no podamos responder a cada una de ellas. Así que les animamos a enviarnos cualquier pregunta, y nosotros vamos a estar respondiendo a ellas en los próximos días. So Maria, we're hearing you better, but keep on getting close to that screen. All right, so we are going to, we want to also let you know that you can contact us at 621-RIDE, or by sending us an email to faxoutreach@fresno.gov if you have any additional questions. También queremos hacerles saber de que nos pueden contactar llamando al 621 RIDE, o también enviándonos un correo
electrónico a faxoutreach@fresno.gov. Okay. So before we get started, we wanted to share our Title VI statement, and it reads as follows. FACTS promotes full and fair participation in the transportation decision-making process and welcomes all ideas. FACTS is committed to ensuring that no individual is excluded from participation in, denied the benefits of, or subjected to discrimination under its programs or services on the basis of race, color, or national origin, as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964. Ok, antes de iniciar queremos leer nuestro título número 5 de nuestra declaración y se lee de la siguiente manera. FACTS promueve la participación plena y justa en el proceso de tomar decisiones relacionadas con el transporte y da la bienvenida a todas las ideas. FACTS se compromete a garantizar que ninguna persona quede excluida de participar, se le nieguen los beneficios o se le discrimine en virtud de sus programas o servicios, por motivos de raza, color u origen nacional, como exige el título 6 de la Ley de los Derechos Civiles de 1974. Okay, so with that, I'm going to hand it over to Joe Vargas to talk about our new fare structure. Y con eso vamos a darle la palabra al señor Joe Vargas, que nos va a hablar de la nueva estructura de las tarifas. Oh, thank you, Carolina. So like Carolina has mentioned, we're here to introduce a couple of changes that are occurring within our system. Ok, como Carolina mencionó, estamos aquí para discutir algunos de los cambios que se han realizado en las tarifas. So I will be introducing some of those changes made to our fares that take effect on September 1st. But prior to that, I want to provide you with some background on how we got to this point. Estará tomando lugar, con estos nuevos tarifas estarán tomando lugar, estarán siendo efectuadas a partir del 1 de septiembre, pero antes de eso me gustaría proporcionar un poco de información para que sepan cómo llegamos hasta este punto. So in February, a decision was made and then approved by our council to suspend fares for a period of 6 months, which started in March of this year and will end this month, at the end of this month. And really the purpose of that was to help provide some relief to our community who were recovering from the negative impacts of COVID. Fue en febrero de este año entonces que se tomó la decisión y fue aprobada por el Consejo de que suspendieran las tarifas por un periodo de 6 meses y terminaría en este mes. Con eso entonces la idea fue de proveer algún tipo de alivio a las personas a que se estaban recuperando de los impactos negativos de COVID-19. So as we approach the end of the free fares period, we wanted to continue to help with the recovery. And although we couldn't keep the system free, we did make the decision that we would reduce fares again at the beginning of September. And with that, I'll now highlight some of those changes that you can expect. Y así, mientras nosotros nos acercamos entonces a este periodo, aunque no podemos mantener por completo las tarifas completamente gratuitas, como se ha hecho, lo que se va a hacer entonces es a partir de septiembre 1, se estarán estableciendo tarifas reducidas. So before I begin to walk through the different changes, I want to, you can locate this information on our website. And you can also dial us at 621-RIDE, and we can provide you with the information. Antes de proveer esta información que está acá, que también la pueden encontrar en nuestra página web, también ustedes pueden marcar al 621-RIDE para obtener esta información. So now I'm going to get into the changes on our fixed route system. The first thing that changed was our base fare, or the cost for a single trip, was reduced from $1.25 to $1, which was a 20% reduction. And also the reduced fare for a single ride for our seniors, 65 and older, our disabled passengers, and anyone that holds a Medicare card went from 60 cents to 50 cents. Ahora me gustaría hablar entonces sobre las rutas fijas.
se redujo de $1.25 centavos a $1. Esta fue una reducción del 20%. También se reducieron las tarifas para los adultos mayores, para los incapacitados y aquellos que poseen también una tarjeta de Medicare. In addition, our 31-day pass, which is good for unlimited rides on our fixed route, will go from $48 to $36. And the equivalent pass for our reduced, or our seniors 65 and older, our disabled community, and our Medicare card holders will go from $24 to $18. También aquellos de un solo pase o un pase de 31 días estarán teniendo tarifas reducidas. Son totalmente ilimitadas para las rutas fijas y esta estará yendo de $48 a $36. También el pase de 31 días será reducido para los adultos mayores y los incapacitados. Aquellos que tienen su tarjeta de Medicare también pasará de $24 a $18. And lastly, we are going to be providing free fares for any child 12 years and younger, and also for our active military and veterans. También estaremos proveyendo pases gratis para los niños menores de 12 años y también para los miembros activos de las Fuerzas Armadas y veteranos. So now moving on to our paratransit service, which is service for our disabled community. Our base fare will be reduced from $1.50 to $1.25, and our 31-day pass, which has a limit of 60 trips per month, will move from $48 to $36. Ahora pasando a los servicios de transporte, tenemos aquí la tarifa base será reducida de $1.50 a $1.25 y el pase de 31 días estará costando de $48 a $36 y esto incluye un límite de 60 viajes. So beginning September 1st, you can purchase a fare at any one of our ticket vending machines located along the BRT service, or you can visit our Manchester customer service office on Blackstone Avenue at the Manchester Mall. Entonces, a partir del día 1 de septiembre, usted podrá adquirir estos pases, ya sea comprándolos en cada una de nuestras estaciones, en los BRT, en cada una de estas localidades, o también puede usted comprarlas en cualquiera de nuestras localizaciones. So again, for the details of our new fare structure, you can visit our website or give us a call at 621-RIDE. We're also spreading the message by hosting pop-ups, pop-up events at some of our most heavily utilized stops. Una vez más, usted nos puede llamar al 621-RIDE para obtener información completa sobre este cambio en tarifas. Y también estamos realizando diferentes tipos de eventos para mantener informada a la comunidad y también para hacer correr la voz. In addition, we have also placed information on our buses at our main transfer locations, Courthouse Park and Manchester. We put information out at our BRT stations. We've placed ads in local newspapers. And also we're using our social media accounts, Twitter and Facebook, to provide information. Ok, como ya mencioné también, hemos colocado volantes, anuncios en nuestros buses, también en el centro de compras de Manchester, también en los newspapers locales, en cada uno de estos anuncios estamos tratando de correr la voz y también a través de nuestros medios sociales, por nuestra cuenta de Twitter, de Facebook y Fresno Facts. So at this time, we'll open it up to questions from our YouTube viewers and Facebook. So if there's any questions out there that we can answer. En este momento vamos a dar la palabra para aquellos que tengan cualquier pregunta de nuestro canal de YouTube o ya sea también de aquellos que se están uniendo a nosotros por medio de los medios sociales. Oh, look, we have a comment that says that fax drivers are great at their jobs. We love to hear those kinds of comments. Nice, That's thank you. fantastic. Miren, tenemos un comentario y dice que nuestros conductores de fax son excelentes al trabajo que hacen, así que muchas gracias.
Lots of comments coming in with thanks and nice compliments. That's really nice. Tenemos muchos comentarios que nos están llegando con muchos complementos y palabras amables. Muchas gracias. Yes, thank you, everyone. So we hear that there may be some questions coming in about some potential areas of service, and I think maybe that's a good way for us to transition to talk about some of our recent service changes and then talk about some of our upcoming changes, and then maybe we can handle some of those questions. And if you have other questions that you think of while we're chatting, just, type them in and we'll try to get to them. Ok, veo que es posible que tengamos algunas preguntas en cuanto a los cambios que se han realizado y es posible que ahora sea un buen tiempo para hablar sobre los cambios en los servicios que estarán tomando lugar. Así que es bueno que transicionemos entonces a estos cambios y si tienen cualquier pregunta, por favor no duden en ponerla en la cajita de comentarios. Okay, so now we'll talk about some of these recent service changes. You may know that before the COVID lockdown in early 2020, we had actually been holding pop-up workshops throughout the city at our heavily used bus stops and asking our passengers how they felt about some potential route changes. Ok, no sé si se recuerdan, pero antes del cierre del COVID-19, a inicios del 2020, nosotros estábamos teniendo talleres emergentes a lo largo de la ciudad y estábamos preguntándole a los pasajeros qué sentían ellos, cuáles eran sus pensamientos, sus ideas acerca de algunos cambios en las rutas. And in fact, we'd been considering changes to the network for two main reasons. The first was that the Department of Social Services was changing its location and moving from downtown to the city of Clovis over at the corner of Dakota and Peach. And second, we had also received requests for crosstown services across Ashland as well as across Herndon, particularly because there are a lot of medical facilities along Herndon, and so we were getting requests for service in that area. Ok, so nosotros habíamos estado considerando estos cambios por dos razones. Una de ellas fue que el Departamento de Seguro Social estaba cambiando su dirección y ya no iba a estar localizada en el mismo lugar, sino que se estaba moviendo desde el centro de la ciudad a la ciudad de Clovis y ahí en la esquina de Dakota y Peach. La segunda razón también fue porque hemos recibido muchas solicitudes a lo largo de la ciudad con personas que viven en Ashland y Herndon, particularmente en aquellos donde tienen mejor acceso a facilidades médicas o edificios médicos a lo largo de Herndon. So at those pop-ups, we received great feedback. So we started making some changes starting about a year ago. So last August, we rerouted Route 28 to get to the Department of Social Services at Dakota and Peach. That was one of our first changes. Este fue el primero de nuestros cambios, fue entonces el cambio que hicimos en la ruta 28, que se encontraba aquí en Peach, ¿correcto? Mm-hmm. Go ahead. Okay, so then in November 2020, we ended up connecting a couple of our routes 12 and 35, and that really provided a nice north-south and east-west kind of link. And we also increased our frequencies on Route 38 to 15-minute frequencies along the entire corridor. Y también en noviembre del año 2020, nosotros conectamos dos rutas, la ruta 12 y la 35, proveyendo entonces una muy buen servicio en la parte norte y sur y este y oeste. También incrementamos las frecuencias de la ruta 38 y a la 15, estas frecuencias a lo largo del corredor. And then finally, about 6 months ago, in March of 2021, we implemented 3 additional changes. You'll note the new Route 3, that's the new route along Herndon, all the way from Herndon and 99 out to Herndon and Willow, as well as we extended the Route 20 up to Herndon and 99 and connected it to the new Route 3. And we also straightened out Route 45 and made that a crosstown Ashland, extending the way out to Central High East on the west side of town. También en la nueva ruta 3 a lo largo de Herndon, nosotros extendimos de Herndon hasta Willow y también extendimos la ruta 20 que va desde Herndon a todo lo largo del 99, conectando la nueva ruta 3. Ustedes van a ver esos cambios
También nosotros enderezamos la ruta 45, haciéndola a lo largo de Ashland, a lo largo de la ciudad, extendiéndola, de manera de que pueda llegar hasta la parte alta central y en la parte oeste de la ciudad. And so part of our goal is to build our bus network in a grid pattern, allowing for easy transfers across the network and therefore providing a lot of bus-based coverage across the city. Parte de nuestra meta es construir una red de buses que pueda seguir un patrón y de esta manera permitir el transporte y las transferencias mucho más fácilmente. Ya sea también proveyendo una cobertura a lo largo de la ciudad, mucho más accesible. So that's a summary of our recent service changes, and we're hearing now that we have some questions coming in, and we'd like to take those questions. Ok, ese es un breve resumen entonces de los cambios que se han realizado y por lo visto parece que tenemos algunas preguntas y este es un buen tiempo para tomar estas preguntas. So I think at this point, I'll also ask Joe to come back in to our Facebook workshop here. And Joe, I'm going to pass it back to you because you were talking about the costs of the fares. And so we have a question from Deanna. How much is the monthly pass? Sure. Y vamos a pedir a Joe entonces que responda a la pregunta, ya que él era el que estaba hablando sobre los cambios en las tarifas. Y tenemos una pregunta de parte de Diana Pauls, y ella está preguntando cuánto cuesta el pase mensual. Hi, thank you, Deanna, for the question. So our 31-day pass, which is unlimited rides on our fixed route, is going to be $36. And then on our handy ride system, the pass will be also $36. Ok, entonces el pase mensual va a costar $36 y va a ser el mismo costo para aquellos que llamen a pedir el ride. Let's see, do we have any other questions right now? Looking for some more questions, but not seeing any at the moment. So why don't we talk about some of our upcoming service changes, and then we'll field more questions. So Joe, back to you. Ok, Joe, te regreso a ti. Vamos a hablar entonces, como no tenemos ninguna otra pregunta, vamos a hablar de los cambios que estarán tomando efecto más adelante. Thank you. So one of the changes that we're looking forward to making in January of next year is introducing service to Clovis Community College, which is located out in Northeast Fresno on Willow and International. Uno de los cambios que estamos buscando hacer al inicio del año 2022 es proveer servicios a Clovis Community College, que está localizado en la parte noroeste de Fresno, ahí por Willow y International. And the way this change really came about was really the feedback from the community, all of you that are listening here and those that come to all our events, who kept expressing their desire to have service to connect them to the college. ¿Y cómo se realizó este cambio? Fue por medio de sus comentarios y la retroalimentación que recibimos de parte de ustedes. En cada uno de estos eventos y las reuniones que estuvieron participando, ustedes mencionaron que les gustaría que se brindara este servicio ahí a Clovis Community College. So the way that we're going to serve the college is by extending our newest route, Route 3, which operates on Herndon Avenue. We're gonna send it north on Willow, all the way to the Clovis Community College campus. Y la manera en la que vamos a hacer esto es que vamos a extender la ruta 3, que opera en la parte norte de Herndon, en Willow, hasta llegar al campus. So we're really excited to be able to provide, again, access to the college from many of our other routes. A nuestros estudiantes y las personas que están localizadas en este lugar a través de estas rutas. So with that, we'll open it back up to any questions related to the upcoming service change. Y con eso entonces vamos a abrir el espacio para aquellos que tengan preguntas en cuanto a los cambios que estarán tomando lugar más adelante. I don't see any questions coming through. No veo ninguna pregunta que nos esté llegando.
So with that, I'll send it back to Carolina, and we'll talk a little bit about how we, what we're doing to help improve the air quality in our community. Yeah, great. I did see a question that popped up just a moment ago about service to Copper and Willow, I believe. Maybe we could pull that question back up. There we go. Y So antes de, Kathy is saying we need to have a bus come to Copper and Willow. y Katy nos dice aquí, necesitamos tener un bus que venga a Copper y Willow. Thank you, Kathy, for the question. At this time, we don't have anything on the radar to go all the way out to Copper, but we certainly will take that into consideration as we do our future planning. Again, we are always open to suggestions on how we can improve. Katy, muchas gracias por su pregunta. Ahora no tenemos nada en el radar para enviar un bus hasta Copper y Willow, pero definitivamente lo vamos a tomar en consideración para nuestras siguientes planeaciones. Okay, our next question from Esmeralda Garcia. So when is FACS going to put in a route on McKinley? La próxima pregunta es de parte de Esmeralda García. ¿Cuándo van a poner una ruta en McKinley? So currently we do have our Route 20 that services West McKinley, but I know there has been some planning around how we can get further east on McKinley. There are some limitations out there. We do have the canal bank on the south side, which limits our ability to put proper ADA accessible stops. But that is definitely something that we have been in discussions about. You know, how can we go further east on McKinley? So thank you for the question. Gracias por la pregunta, Esmeralda. Ya tenemos una ruta que cubre actualmente McKinley, la parte oeste de McKinley. Sin embargo, es nuestro interés que se pueda expandir y cubrir la parte este. De hecho, tenemos algunas limitaciones ahí en cuanto al canal, pero es algo que también vamos a tomar en consideración. Gracias por su pregunta. Okay, our next question is from Sam Hernandez. What about veterans? La siguiente pregunta es de parte del señor Sam Hernández y pregunta, ¿qué tal con los veteranos? Hi, Sam. So we're excited to introduce or to provide free fares beginning September 1st to all our active military and veterans. Sam, estamos muy emocionados de proveer servicios completamente gratuitos, pases completamente gratuitos a todos nuestros veteranos y a nuestros miembros activos de las Fuerzas Armadas. And Joe, on that one, maybe we could add some information about the service to the Veterans Home. Oh, yes, definitely. So we also have partnered with the Veterans Home out on California Avenue, and we provide service to them Monday through Saturday. Actually, I have the information right in front of me. So let me make sure I get this correct for everyone. So, okay. No, go ahead, Maria. Gracias, thank you. De hecho, sí tenemos un hermanamiento, una cooperación con el hogar de veteranos y se proveen servicios de lunes a sábado. Aquí tengo la información conmigo, permítanme asegurarme de que les proveo la información correcta. So we provide service from the Veterans Home to Courthouse Park, Monday through Saturday, 10 a.m. till 5 p.m. Ok, entonces proveemos servicios que van desde el hogar de los veteranos hasta Courthouse, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. So that's service every 30 minutes. Eso es servicio cada 30 minutos. Okay, so it looks like we have another question. This is from Ana Gonzalez. What is FACS doing about River Park not allowing their potty patrol, since a lot of businesses there don't want FACS drivers inside their business, but want the customers that FACS transports to them? So this is a good question. Joe, I'm going to hand this over to you, and maybe we can have Maria translate the question. Ok, yo voy a pasarte esta pregunta, solo voy a dejar que María interprete la pregunta. Y de parte de Ana González, ella pregunta, ¿qué está haciendo FACS acerca del área de River Park?
al no permitir a aquellos que están patrullando desde, ya que nosotros tenemos muchos negocios en el área que quieren a los conductores de fax. Sin embargo, también estamos viendo, no quieren a los conductores de fax, pero sí quieren los negocios a esos clientes que se están siendo transportados. Thank you, Anna, for the question. We do work closely with a lot of businesses throughout the entire system to be able to provide access to facilities for all our drivers. Now, I'll let Maria translate. Sí, Ana, si nosotros proveemos estos servicios, estamos asegurándonos de que se provea esto a través del sistema entero. Recently, we did work with some businesses out in River Park and got agreements to allow our drivers to enter their establishments going forward. Recientemente nosotros estuvimos trabajando con dueños de negocios que sí van a permitir que los conductores usen sus establecimientos, que usen el baño, el establecimiento. But thank you, Anna, for looking out for our drivers. Really appreciate it. Ana, muchas gracias por tu pregunta y por asegurarte de que nuestros conductores estén bien. Se te agradece. Okay, we have another great question, and this one is from Richard, and the question is, are we going to make service 30 minutes on routes 3, 20, and 45? También tenemos otra muy buena pregunta de parte de Richard, y él pregunta, ¿se van a hacer servicios también cada 30 minutos en las rutas 3, 20 y 45? Thank you, Richard, for the question. You're ahead of us. That is definitely something that we intend to do. We are going after some different funding to be able to do that. Richard, muy buena pregunta, gracias. De hecho, está siguiendo más adelante de nosotros porque sí, es algo que ya estamos viendo cómo podemos obtener el financiamiento o los fondos para realizar esto. Our goal is to move every single one of our routes to 30 minutes or less. Nuestra meta es el poder mover nuestra ruta, nuestro tráfico de las rutas de 30 minutos a menos de ser posible. And those are definitely 3 routes that we have in our sights. Y esas son 3 rutas que de hecho tenemos en mente, en nuestros sitios. Okay, it looks like we don't have any more questions at the moment, so let's move on to the next section of the workshop, which is where we wanted to talk about our first 2 new electric buses. Ok, por lo visto ya no tenemos más preguntas, así que vamos a proseguir a ir a la otra parte del taller. Y aquí es donde vamos a hablar de nuestros 2 nuevos buses eléctricos. So you might have heard that Fax received its first 2 electric buses. Yo sé que ya tal vez algunos de ustedes saben o están conscientes de que Fax ya recibió sus primeros 2 buses eléctricos. We are currently in the process of training our drivers on how to operate the new buses. And in fact, you might see them out and about on the streets in a bus that says electric bus because they're training out in the streets. De hecho, ya estamos en el proceso de entrenar a nuestros conductores y es posible de que ustedes ya les hayan visto en las calles conduciendo estos buses que dicen eléctricos, porque ellos están siendo entrenados en este momento. So we're starting to get questions about which routes the electric buses will go on to first, and we have an answer. The first route to receive the 2 electric buses will be Route 38, and we think they'll be out there by November 1st. Y desde ya hemos recibido preguntas de qué rutas van a estar operando estos buses eléctricos. Sin embargo, tenemos la respuesta. La respuesta es que estos buses estarán trabajando en la ruta 38 a partir del 1 de noviembre de este año. And pretty soon we'll be receiving some more electric buses as well as some hydrogen fuel cell buses in the next couple of years. Y muy pronto estaremos recibiendo 6 buses eléctricos más a mediados del próximo año. Y también estaremos recibiendo gas hidrógeno para nuestros buses en los próximos años. And so we want to let our riders know that in 2030, every single new bus that we purchase will be zero emission buses. And this means that by 2040, our whole fleet will be zero emission as required by state laws.
Y queremos hacerles saber a todos nuestros pasajeros que empezando en el 2030, cada uno de nuestros buses estará siendo un bus de cero emisión. Esto quiere decir que para el año 2040, toda nuestra flota será cero emisión, que es lo requerido por las leyes estatales. So you might have seen a video that Mayor Dyer was in. He came to FACS and he was featured at the FACS bus yard with the electric buses. And that video is posted on our Facebook social media. Es posible que varios de ustedes hayan visto el video donde tenemos al alcalde, el señor Dyer, que vino a nuestras instalaciones y él está con los dos buses eléctricos. Ese video lo tenemos disponible en nuestros medios sociales, en la página de Facebook de FACS. And that's what we have on the electric buses. We'll open it up for questions about the electric buses or any other questions you may have. Y eso era lo que teníamos que anunciar con respecto a los buses eléctricos. Así que si usted tiene cualquier pregunta con respecto a eso o cualquier otra información que se haya brindado esta tarde, siéntase libre de hacer cualquier pregunta. Okay, looks like Sam has a question for us. When and where will your next pop-up tent going to be? Ok, tenemos una pregunta de parte de Sam Hernández y su pregunta es ¿dónde y cuándo será su próximo evento emergente? So thanks for the question, Sam. Our next pop-up is tomorrow morning. It's from at 9 o'clock in the morning over at Courthouse Park over at the L Shelter. Ok, Sam, muchas gracias por su pregunta. El evento emergente que tendremos mañana va a ser desde las 9 de la mañana ahí en Courthouse. And then we have two more pop-ups on Monday, one over at the BRT Clovis station and one at the BRT Chestnut station on Monday morning. Y los próximos dos eventos que tenemos emergentes van a ser el lunes que viene en el BRT de Clovis y también el BRT ahí en el Chestnut, el próximo lunes. We also want to let you know that our schedule for the pop-up events is on our website as well as in our FACS newsletter, and the FACS newsletter gets posted onto Facebook every month. También queremos hacerles saber o hacer de su conocimiento de que nuestro horario de buses está disponible en nuestra página web y también en los medios sociales. Usted sí puede sentirse libre de ir y verlos también ahí. Y también se comparten cada semana en nuestra página web. Okay, let's see. We have another question. So Michko, have these buses ran anywhere else? So, and I'm assuming maybe that the question has to do with electric buses. Tenemos una pregunta de parte de Soso y él pregunta, ¿a dónde más han ido estos buses? Me imagino o asumo de que su pregunta tiene que ver con los buses eléctricos, ¿correcto? Okay, so we're going to bring Joe back into the conversation, and I'll get started on answering the question. Electric buses are still a pretty new technology, but we do have electric buses in operation throughout the United States, but these two buses are the first ones here in the city of Fresno. Ok, so este es un tema bastante nuevo para nosotros todavía, es una nueva tecnología, aunque ya tenemos buses eléctricos que están corriendo a todo lo largo de los Estados Unidos. Para nosotros apenas recibimos los primeros dos buses eléctricos. Hi, Soso. Yeah, like Carolina said, this is new technology for our department. And so we have to make sure that all of our operators and all our mechanics and all our staff are well trained on these before they go out in service. Soso, de nuevo, muchas gracias por su pregunta. Como dijo Carolina, esta es una nueva tecnología para nuestro departamento. Tenemos que asegurarnos que todos nuestros técnicos y también el staff está entrenado para operarlos. Okay, so let's move on to the next topic, and that is staying safe in times of COVID. Vamos a proceder y ir al siguiente tema, y donde vamos a hablar de cómo mantenernos seguros durante estos tiempos de COVID. Yeah, so we've talked about our new fares, service changes. Now we've talked about our new equipment that's coming out, but we're still in a COVID environment.
Ya hablamos sobre las nuevas tarifas, hablamos sobre los cambios que han tomado lugar y los nuevos cambios que tendremos, incluyendo los buses eléctricos. Sin embargo, aún estamos entre medio de una pandemia. So what I want to do is reassure everyone that we have stayed really vigilant about keeping you safe, keeping our drivers safe throughout this entire pandemic. Y lo que queremos hacer es asegurarle a ustedes, nuestros pasajeros, que estamos haciendo lo mejor que podemos y siendo extra vigilante para mantenerles seguros a usted y a nuestros conductores. You know, unfortunately, COVID is still around, and now with the new variant, you know, you're seeing cases climb back up. Desafortunadamente, COVID todavía está a nuestro alrededor y estamos viendo cómo los casos continúan incrementando. So I just want to highlight some of the protocols that we still have in place, including the face mask requirement for all our passengers and drivers, which has been extended as a regulation, a requirement by TSA through January 18th of next year. Y quiero asegurarme de mencionar algunos de los principales protocolos que aún tenemos en lugar. Por ejemplo, aún estamos requiriendo que todos los pasajeros y conductores mantengan sus máscaras o cubrebocas. Esto está siendo extendido por el TSA a través de hasta enero 18 del 2022. In addition, we still have hand sanitizer in every bus, touchless hand sanitizer for all of you to use. And we have our maintenance staff every night as buses come back from service being sanitized. También estamos proveyendo alcohol gel en todos los buses y nuestro personal está muy dedicado a desinfectar cada bus al final del día. If you're interested in viewing some of these practices, you can always go to our Fresno Facts YouTube channel and see some of the great work that our team is doing to keep you safe. Si usted está interesado en ver esta información a más detalle, puede ir a nuestro canal de YouTube y ver ahí cómo el personal trabaja arduamente para mantener los buses higiénicos y mantenerlos limpios también. So if there's any questions I can answer about safety or anything else. Si hay cualquier pregunta que pueda contestar acerca de la seguridad durante COVID o cualquier otra pregunta, veo. I see a question coming through about service from Jean, asking when our Route 45 is going to Garza High School. Veo una pregunta de parte de Jenny Correa, de Jean, y ella está preguntando cuándo nuestra ruta estará pasando por. Go ahead. So Jean, we talked earlier about moving Route 3, Route 20, and Route 45, which is what would serve Justin Garza High School, to 30-minute frequency. And as part of that change, we're also intending to extend that Route 45 to Justin Garza High School. Ok, Jim, para contestar a su pregunta, como mencionamos anteriormente, estamos tratando de extender un par de rutas, entre ellas la ruta 20, pero también estamos tratando de extender otras rutas para asegurarnos de que esa está siendo cubierta. And the timing of that change is probably, we're looking at fall of 2022. Y estamos viendo de que ese cambio puede demorar hasta en otoño del 2022. Is there any other, I don't see any other questions. ¿Alguna otra pregunta? No veo ninguna pregunta más. So with that, if Carolina, I think Carolina is going to wrap us up. Okay, it looks like we don't have any more questions right now. And so we want to thank everyone again for attending. Ok, creo que no tenemos ninguna pregunta más el día de hoy, así que con eso queremos agradecerles a todos por acompañarnos el día de hoy. We want to remind you that this was recorded and it'll be placed on our Facebook page. And if you have any more questions or comments, please feel free to reach out to us. You can call us at 621-RIDE or send an email to faxoutreach@fresno.gov. And we want to thank you again, and we hope to see you out there on our buses. Ok, si usted tiene alguna otra pregunta o comentario, por favor llame al 621-RIDE
o también pueden enviarnos un correo electrónico a outreach@fresno.gov. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Esperamos verles en nuestro. Okay, thank you. Bye. Thank you. Bye, everyone. Gracias.